Imagina una era en la que quien haber descubierto la fórmula para una prosperidad infinita. El mercado de valores no solo subía, estaba explotando. Con una fuerza que se sentía sobrenatural, imparable, casi sagrada. Why no eran solo los banqueros de Wall Street? Eran los estadounidenses comunes y corrientes. Arrojaban todo lo que tenían a la locura, ahorros de toda una vida, casas hipotecadas, dinero prestado. Todo invertido en empresas que apenas entendían, impulsados por una fe ciega. El mercado solo podía ir en una dirección hacia arriba. Los periódicos lo llamaban capitalismo científico. Los economistas proclamaban que el viejo ciclo de algas y caídas había sido derrotado. Las revistas anunciaban que Estados Unidos había alcanzado una meseta permanente de prosperidad. ¿No comprabas acciones? Eras un idiota que no lo entendía. Los libros se vendían con títulos como Todos deberían ser ricos, permitiendo que cualquiera con un poco de coraje podría hacerse millonario en unos ecos. La esperanza se convirtió en euforia. Y luego en ceguera. Pero lo que la gente no veía, lo que se negaban a ver, es que el momento más peligroso de una burbuja es la noche antes de que estalle. No por la queda si repentina, sino porque todos están absolutamente seguros de que nunca llegará. Y esa certeza fue la mayor señal de advertencia de todas. Para entender cómo llegamos aquí, hay que retroceder un poco. Estados Unidos salió de la Primera Guerra Mundial agotado, pero con las naciones europeas teniendo una fortuna. Dinero que, seamos sinceros, nunca podrían pagar. Así que el gobierno subió los aranceles, haciendo casi imposible que Europa vendiera sus productos y obtuviera dólares para saldar sus deudas. De repente, los bancos estadounidenses estaban nadando en capital sin lugares productivos donde invertirlo. Y ese dinero corrió hacia adentro, directo a la bolsa. Lo que antes era un patio de recreo para los ricos se transformó en una obsesión nacional. Empezó lentamente, pero luego se aceleró. Para 1925, los precios subían simplemente porque la gente creía que debían subir. Era la definición pura de una burbuja. Los precios subían porque se esperaba que subirán. Una acción de General Electric se duplicó. Las acciones de la industria de la radio se dispararon 10 veces. Empresas con dividendos modestos eran valoradas como si fueran a generar ganancias infinitas para siempre. Y nada de eso importaba, porque ya nadie miraba el valor real. Solo la tendencia. Y la tendencia era implacablemente ascendente. Hay que admitirlo, Estados Unidos en los ecos 20 se sentía imparable. La radio, los automóviles, la electricidad, eran revoluciones reales que transformaban la vida cotidiana. Las fábricas producían más eficientemente, los salarios subían, los hogares se iluminaban con electricidad por primera vez. Estas eran innovaciones genuinas, pero no eran infinitas. Eventualmente, todos los que querían una radio ya tenían una. Todos los que podían comprar un Ford Modelo T ya lo habían hecho. El crecimiento se desaceleraría, se estabilizaría, se normalizaría, pero a nadie le importaba. Nadie quería que la fiesta terminara, así que fingieron que nunca lo haría. Los bancos y corredores de bolsa estaban haciendo fortunas con esta locura, así que la eliminaban. Impulsaron el comercio con margen, donde los inversores solo necesitaban poner un 10% del dinero para controlar posiciones enormes. Cada dólar se convertía en $10 en acciones. Si los precios subían un 10%, duplicabas tu dinero. Pero si caen un 10%, lo perdías todo. El riesgo era catastrófico, pero el sueño era irresistible. Los investment trusts, una versión temprana de los fondos de cobertura,
Surgem por todas partes, a menudo dirigidos por gente sin experiencia, usando dinero prestado para amplificar apuestas ya de por sí imprudentes. Para 1929, más de 4 millones de estadounidenses tenían cuentas de crédito. Los taxistas deben consejos de inversión. Los limpiabotas recomendaban que acciones comprar. Las empleadas domésticas piden consejos de mercado a sus jefes banqueros. Cualquiera que advertir sobre el riesgo era ridiculizado. ¿Qué riesgo? El mercado solo sube. La Reserva Federal murmuró algunas preocupaciones sobre la especulación, pero muy bajito. Los políticos se negaron a intervenir. Nadie quería quitar la ponchera en medio de la fiesta financiera más grande de la historia estadounidense. Septiembre de 1929, el mercado tropezó. Solo un pequeño resbalón. Luego, el 23 y 24 de octubre, millones de acciones cambiaron de manos. Las láminas de margen explotaron. Los corredores luchaban por procesar las órdenes. El sistema, construido sobre optimismo y promesas de papel, comenzó a temblar. Liga el lunes negro, 28 de octubre de 1929. Se negociaron 16 millones de acciones. Las máquinas de teletipo que imprimían los precios se retrasaron horas. Los inversores que daban órdenes de venta creían que vendían a $30. Pero cuando su orden finalmente se ejecutaba, el precio era de 15 o menos. El miedo se había vuelto incontrolable. Las líneas telefónicas se saturaron. Los corredores se negaban a tomar más órdenes. La gente perdió fortunas sin siquiera saberlo todavía, porque no podían contactar a nadie para confirmarlo. Luego, el 29 de octubre. March negro, el día en que todo se rompió. 12 millones más de acciones negociadas. Ya no había un mercado, solo pánico. No había compradores, solo vendedores. No había descubrimiento de precios, solo colapso. Las máquinas de teletipo seguían funcionando mucho después del cierre de la bolsa, imprimiendo desesperadamente las ruinas de las vidas de las personas en tiras de papel que nadie podía leer lo suficientemente rápido. Y esa noche comenzaron las tragedias personales, cuerpos sacados de los ríos. Los periódicos publicaron titulares como Crash, Pánico, Miles de Millones Perdidos. Pero en siquiera esas palabras capturaban la devastación. Después de 3 días de horror, el mercado rebotó con fuerza. La esperanza regresó. La gente volvió corriendo para comprar la queda. Fue una trampa. Los precios cayeron en más después, arrastrando a cualquiera que todavía tuviera algo de dinero. Piensa en esto. Un hombre que invirtió $50,000 con margen, controlando 100,000 en acciones, creía que tenía 50,000 después de que los precios cayeron en 50%. Pero en realidad, su cuenta estaba en menos $50,000. Sus ahorros de toda la vida se evaporaron, su duda se duplicó, y ahora debía un dinero que nunca había tocado. Este era el monstruo invisible, revelado demasiado tarde. El crédito se congeló. Los bancos entraron en pánico. Las fábricas cerraron, millones perdieron sus empleos. El desempleo alcanzó el 25%. Las filas para conseguir pan se extendían por las ciudades. Familias enteras fueron desalojadas de sus hogares. Esto no fue solo un colapso del mercado, fue el comienzo de la Gran Depresión. ¿Cuál la mayor tragedia de todas? Fue evitable. En lugar de imprimir dinero y estabilizar el sistema, la Reserva Federal endureció el crédito. Seguían una doctrina económica obsoleta que insistía en que el dólar era necesario. El resultado, un colapso bursátil se convirtió en un apocalipsis económico total. 1929 remodeló el mundo.
Ayudo a encender el caos político, alimento movimientos extremistas, y preparo el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Forzo la creación de nuevas leyes de mercado, y de lesec la comisión de bolsa y valores. Y aún así, el ciclo sigue repitiéndose. Cada vez la gente jura, esta vez es diferente. Pero nunca lo es, porque el verdadero problema no es el activo, es la naturaleza humana. Cuando las multitudes se arrían que han descubierto la riqueza infinita, cuando el apalancamiento fly la bremeni, cuando el escepticismo desaparece, la cuenta regresiva hacia el colapso comienza. La noche antes del crash es siempre la más brillante, la más confina, la más peligrosa. Porque es cuando nadie cree que un colapso es posible. Y es justo ahí cuando se vuelve inevitable. Si esto cambió la forma en que ves los mercados, suscribí, porque la historia no solo se repite, sino que advierte. Y estaré aquí para descifrar cada signo antes de que llegue la próxima tormenta. Gracias por acompañarme.